A very warm welcome back to the channel. I'm very excited to bring you today's edition. Please take note of the cemented part that you now see on your screen right next to the main house. This is what used to be the former house of this mother just before the daughter decided to construct this beautiful house that you now see on your screen. And this is what makes this edition special, because there's always a story behind most of the editions that I do on this channel. So please stay put to the end of this edition. If you've not subscribed, this is your opportunity to do so. It doesn't cost you anything. Just tap on the subscribe button, and then it will not hurt you if you give me a thumbs up. So you tap on the like button. Then now that makes sure that this video moves and circulates to many people. And without much ado, let's get right into the video. So I'm sure you have questions running in your mind right now. One of them could be, why is Cynthia bringing us such an ordinary house? There are so many beautiful houses on the streets of YouTube. Why this ordinary one? And I'd like to answer that question before we move far along with this video. So when a daughter decides to construct a house for the mother, there's nothing ordinary about that. And just stay put to the end of this video so that you are able to hear the full story. We'll also have a part where the mother narrates exactly how this house came to be. So take a look of the exterior. It is ordinary. There's nothing very special about it. The windows are one way like most houses we see nowadays. The workmanship is very nice. You'll agree with me on that. Of course, the iron sheets are ordinary and it is not complete. This is still work in progress. You notice that the gutters have not yet been fixed. But the workmanship is really good. So this is a brick house. As much as you see the exterior looks like it has been constructed out of blocks or stones, it is a brick house. So the finishing was done in that pattern. Someone would easily be swayed away to think that it was made out of blocks or stone. So that is just it about the exterior. And it is situated in a fairly dry area, so it is in plan that the gutters will be fixed at a later date, and probably a tank be installed so that water is not a problem for this mother. And just before we move on to the next scene, I'd like you to see this part of the house. It is still the exterior. This is the ventilator that communicates to the bathroom cum toilet that is inside this house. So you realize this is a necessity because the mama is quite elderly. This is very important for her, especially for use at night. So there's a drainage that leads to the septic tank that is just behind the house. And right about now, I'd like you to help me welcome the owner of this beautiful house, Mama, so that she's able to tell us exactly what ensued before the construction of this house. And notice that where she stands is what used to be the former house. It was a 3-roomed house. We lived in this house for about 18 years, right where I stand. It was an old house. Then Papa died. The roof started leaking. That is when my daughter decided to construct a new home for me. One that will have a good roof that will not leak over me. She did that single-handedly. The construction process lasted for about 1 year. I think it was even less than 1 year. Several months. So it happened that one of the weekends we had visitors and she was also here. And she said the house looked small for someone who is a church member in church groups like myself. Alinipatia pesa nichukue bricks na mchanga nilete. Aliniambia tu hivyo. Nichukue hizo material nilete, nikaleta.
Kumaliza siku 2 tena akaleta materials zingine. After my daughter left, she called me and advised me that I move to the next town. Then she sent me money so that I could buy the needed items. That will include things like bricks and sand and cement. Then she rested for 2 days and again sent for other materials. My son will then look for a fundi so that the construction process will start. Mlikuwa mmevuruta imefika wapi? Ilisimama ikiwa kwa Linton. Kwa Linton. Sasa ilikuwa tu mabati na mbao ya nini ilikuwa baada ya kule. Sasa tena aka struggle. After 3 months akapata tena pesa ya nini ya kuweka hiyo paa sasa. Sasa ndio akapeana. Tukakuja tukapatia fundi akatenga. Hii nyumba alijenga tuseme ni 6 months. Ikakuwa imeisha. The construction process went on up to the level of the lintel, and then she had to rest because she ran out of funds. She then rested for about 3 months, then she struggled and found other sources of funding, then continued to do the roofing. So this house has been constructed for about 6 months. Alifariki ilikuwa ni 204 December. Kwa ndio anaenda form 4. Huyu mtoto amenisaidia. Sikudhania hata ataweza kunisaidia hivi. Kusema kwa sikujua. Na nafikiri ni vile anaona vile nilisumbukana na yeye pia. Kwa sababu wakati baba yake alikufa, alikuwa anaenda form 4, sina mbele wala nyuma. Na nikaingia kwa hii biashara ya samaki. Sasa ile wamefunga shule, tunaenda na yeye. Jioni tunaenda tukirudi tunarudi usiku, sangine mvua inatunyeshea, tunaanguka, hata anaanguka na besheni amebeba. Namwambia kasana tu nakutafutia fenye utarudi na shule. Nikamwambia amuka tu tuende tutafute pesa yenye ukirudi shule urudi nazo ili usifukuzwe. Jamani. Lakini niliona aliweka bidii. Hata wakati alifanya hiyo mtihani ya form 4. Ndio hakutoka vizuri sana, lakini alisema madhe ni stress ya father vile alikufa. Lakini father angekuwa alikuwako tu, ningetoka vizuri kuliko vile nimetoka saa hizi. Sasa alikuwa anasema hivyo. Nini unazambia wazazi kuhusu watoto wao? Juu mimi najua saa zingine wazazi wakipata watoto wa kisichana wanasema sasa mtu una kivulana. Nini unazambia wazazi wana mawazo kama haya? Wazazi wenye wako na mawazo ati wapendi watoto wasichana ama ati wanatarajia vijana. Mimi naona watoto wasichana ni wa upande wa mama sana. Tena wanasaidia kuliko hata wanaume. Lakini msichana mpaka aseme lazima mama akula, hata akiwa na kidogo anapatia mama. Sasa mimi naweza kuambia tu wazazi sana mtoto msichana asome. Sasa naona wengine msichana ameshika mimba. Sasa anawachana tu naye, sasa masomo yake imeisha hivyo. Lakini mimi naona itakikani wafanye hivyo. Mtoto afanye bidii, msichana aende shule asome kabisa. Mtoto msichana akisoma ni vizuri sana. Anasaidia. Sasa mimi nasema ni kwa hii boma. Niseme yeye ndiye anaendesha hii boma. Kila kitu. Kila kitu ni yeye. Iwe nini ni yeye. Vile ninalima ni yeye. Kufanya kila kitu ni yeye. Sasa tunaona yeye ni msichana na anasaidia. Nimekusikia. Najua watu wengine pia wenye wataona hii video watapata maarifa yenye itawasaidia. Mtoto msichana ni mtoto wa maana kabisa, lakini kama umemsomesha. Sasa unajua na ni kweli kama angesoma si labda singekuwa hivi. Ni kweli. Hata labda stress ya kifo ya baba yake hata mimi ingekuwa imenipeleka. Ingenimaliza hata mimi. Sasa ni kuweka tu bidii.
as I come to the end of this shoot, I cannot help but notice that Mama is relaxed and happy. She enjoys her home, however unfinished it may be. She sits at the veranda and enjoys the relaxing breeze that comes from the lake. The very lake that she had to hustle with her daughter while she went to school.